Ach ja. Meine Statistiken für mein Stream sind... Danke. Ich weiß, dass ich Belohnungen aktiviert habe. Danke. 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 Abfahrt! Wir sind zuletzt stehen geblieben bei der Eichhorn-Quest. Guten Abend, Morph. Na, alles fit? Ready fürs Wochenende? Hi. Oh, du klingst geknickt. Was ist los, Bärchen? Brummelbärchen. I'm so sorry. Oh, right. Nickerchen auf dem Sofa schon gehabt. Mampf gerade Rösti-Sticks. Geschmeidig. Und schon gibt's ein neues Event. Reminiszenzführung Inbrunst. Während der Reminiszenzführung Inbrunst kannst du die Einzelspieler-Zusammenstellung wählen oder dich im Mehrspieler-Modus mit Truppenmitgliedern zusammentun. Mit 3 anderen Spielern kannst du das Minispiel starten und nach der Wahl der Figuren 4 verschiedene Level mit speziellen Zielen absolvieren. In den Minispielen gibt es einzigartige Erinnerungsverstärkungen, die ihr während der gesamten Herausforderung Boni gewähren. Wähle Figuren, die zu diesen Verstärkungen passen, um die Herausforderung leichter zu bewältigen. Jedes Mal, wenn du das Minispiel startest, werden verschiedene Trainingsprogramme für jedes Level zufällig ausgewählt. Bevor du jedes Level betrittst, kannst du einen Erinnerungsbonus aus einer Liste wählen, der dir einen zusätzlichen Bonus für das aktuelle Level gibt. Ja. Nach erfolgreichem Abschluss eines Levels erhältst du Sterne der Inbrunst, die sich nach der Anzahl der von dir absolvierten Trainingsprogramme richten. Nach dem letzten Level erhältst du zusätzliche Sterne der Inbrunst, die auf deiner persönlichen Gesamtleistung während des Minispiels basieren. Cool. In einigen Leveln kannst du Boni erhalten, die unter anderem die Wiederherstellung von LP, Elementarenergie gewähren oder die Abklingzeit der Spezialfähigkeiten verringern. Okay. Im letzten Herausforderungslevel erhältst du entsprechende Nemesis-Boni, die auf der in den vorherigen Leveln erhaltenen Anzahl der Sterne der Inbrunst fängt ja schon wieder spannend an. Basieren. Diese Boni werden dir im Kampf Beistand leisten. Wenn ich das richtig sehe, ist direkt schon alles freigeschaltet. Das heißt, das ist ein reines Grinding-Event. Trifft sich ja ganz gut. Kann man ja dann zusammen mit der Suche nach den Läusen sofort abschließen. Denke ich. Ah, okay. Der Gambler hat dich zurück auf den Boden zurückgeholt. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht, aber es ist ein cooles Bild. Was für eine geniale Beschwörung. Juckt mich eher so semi. Don't you dare. So. Aber wir springen jetzt in das, wo wir aufgehört haben, ab in die Eichhorn-Quest.
Wir gehen ja schon ins Büro. Kommt jetzt die Szene, die ich befürchte, die kommen, also die passieren könnte? Nein. Never. Never. Niemals. Okay, sie ist wirklich solo. Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroron's memories and discovered something huge! Oh, all with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... Calm down, Paimon. I'll take it from here. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Hmm? Is reconstructing the ley lines a bad thing? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines, very similar to the price of using a gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. But what forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the Abyss on the front lines. But that's barely any people! Not to mention you lost your power, and they've got the captain on their side! Oh, maybe we really should get Sitlali to break Auroron's legs. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. Sitlali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. Frech. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. Nein, du bist unser Anführer und hast deine Kräfte verloren. Du solltest nicht diejenige sein, der sich Capitano stellt. Die sich Capitano stellt. I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. Du möchtest also, dass wir ihn an die Front locken? No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Lockvögel. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it.
Shelonen wird also den Hauptangriff starten. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich. Not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the Captain's defenses. Überlass das Ganze mir. Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the Captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Ich werde auch mein Bestes tun, um es nicht so weit kommen zu lassen. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. Zum Eingang der geheimen Ruinen also. Okay. Ah, ja. Ach was. Direkt an einem Teleportationspunkt. Mensch. Instant in die Katze. All right, Nice. this is the place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the nearby mountains could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. Wie vereinbart werden Ho und ich die Dinge in der Front regeln. There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. Wäre viel spannender zu sehen, wie die unten wirklich kämpfen. Einen großen Ahau da zu sehen, ist schon recht spannend. Guten Tag. Grill. Strike a pose. Torn to oblivion! Overruled! All right, that's done. Let's head to the foot of the mountain. What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. I can see the inside. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. Things are about to get dangerous. All right. Please, take care. Ah, eine Sphäre. But first, I want to take my loot. Wirklich? Die Jungs droppen was und mir wird verwehrt, das einzusammeln? Was eine Frechheit. Ich habe aber gerade gemerkt, das ist die falsche Truppe. Aha, ba, 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 da, da, da. Geheime Ruinen, eine Ruine der Drachen aus uralten Zeiten, in der sich ein riesiges Gerät verbirgt, das in der Lage ist, den Fluss der Elemente zu verändern. Jede Sekunde zählt, wenn du die Chance nutzen willst, das radikale Vorgehen von Capitano und Auroron zu stoppen. Ja. Rinder. The
Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. I didn't see it. Mach's nochmal. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. Aber ich mag Luftangriffe. I am missing something hier, das weiß ich. Ich verklicken kann, dass es diesen Weg gibt. Ohne einen Sinn dahinter. Das ist, ja? Gut, das müssen sie ja, ne? Ich denke, am Ende des Tages werden wir irgendwie aus dem Seitengang rauskommen. Laid bare. Everlasting as the moon. There is no insolent. Now you shall perish. Rise. Oh. Like, Transfixed. Frechheit. life goes on. This spell is from the Masters of the Nightwind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. Wir gehen doch nochmal die andere Richtung und zermersten da alles. Loot und so. Ich kann meinetwegen Hardcore-Parcours machen. So ist das, lasse ich mich hier nicht aufhalten.
Shine down. Overruled. This is where you fall. The show begins! Wheel of Life. Ah, Laid bare. Und nu? Was hat euch das jetzt gebracht? Richtig, nicht. Freuen, ja, nicht. Ihr habt euch verteidigt, schön und gut. Seid aber deswegen jetzt gestorben. Toll. Ich bin stolz auf euch. Jetzt habe ich immer noch den normalen Glätter gelassen. Illusion shattered. Ja, habe ich den nicht letztens geändert? Oder war ich mir unsicher mit... These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. these mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. There is no escape. Yoo-hoo! Go. Hi. Commendable. Shower me with praise. Rise. Halle Kino geht's gar nicht gut. Nach der Nummer. Ach ja. May I pres- Hm. Ach so. Ja, well, no. Aber ich weiß jetzt, wo ich enden muss. Roundabout like this. Was ist hier oben? Nicht. Okay. Nee. Ah. Ich war ein Stückchen daneben.
Okay, der war sogar on point. Und weiter geht's, tiefer in die Tunnel, um eine weitere Ruine zu finden. Cool. Oh. Oh. Well, hello there. This must be it. Here they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over there. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. We need to turn it off! Wir haben noch Zeit. I won't let you do this! The sound of lament? What was that sound? It was like a piercing cry. Now's our chance to turn off the device. So, na, wir müssen uns von der Seite nähern und Capitano weglocken. Oh, Auroran? How did he just... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? Schillern! This ends now. Huh? Something's wrong. Capitano hat Schillern gehofft, aber warum? You are not Auroran. Who are you? What? Commander. You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. Abfahrt. You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is completely different. Is someone inhabiting Auroran's body? Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. Ah. Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. What's down there? Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. Am I dying? Oh, no. It's too soon. Ah, Aurora, it's you. What'll it be today? Oh,
Why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, Yes. why would you have to become that person? Auroron, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a fresh batch. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything you want. We've got plenty of ingredients. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my boy? You could travel all over. Our Auroron? A merchant? He's far too honest for that line of work. Granted. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Why give people false hope? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, what's mine? If I had succeeded back then, would the world have become a better place? What's the meaning of my existence? Done spacing out, Auroron? Did you finish your homework? Yes, Granny, it's just... Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? Indeed. You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them, and picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that.
Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. Schwierig. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior, far stronger than a weakling like you. Okay. Wie kommt ein Abgrundmagier in die Reihen der Fatui? Oder beziehungsweise einer aus? Warte. Ist noch gleich. Kanria. Wie kommt ein Kanrianer zu den Fatui? Und dann auch noch unter Capitano. Er hat den Commander genannt. Kann es sein, dass Capitano eigentlich auch ein Kanrianer ist und deswegen sein Gesicht auch verbirgt? Ah. I'm not weak. There's just a limit to That's what I another can do. interesting one. And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Want to become that person. That's even Exactly. the more interesting. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Auroron! Auroron! That voice. Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. Geh ins Licht!
Und lass dich nicht aufhalten. Goddammit. His eyes are open! He's alive! Well, kommt drauf an, ob es jetzt wirklich Aurora ist oder der andere. Well done. You managed to do the impossible. Ha. What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroron as a comrade. He was helping to rein him in all this time. Das ist der einzige Grund, warum ich die Gelegenheit hatte, den Apparat auszuschalten. I'm fine now. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. Warum ist hier drin eine Seele? The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan, it failed, didn't it? I'm sorry. We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero, and no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. All I want is to find some more ways to make up for that. The answer you seek now lies before you. You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name, BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth. Hartes Schicksal, ne? Wenn man es so betrachtet. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhudge. With your recognition, we now have the 5th hero of this era.
I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Ja, was geht? Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. Perfekt. However, this soul does not hail from that land, or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Conria. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right! You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid. Such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Sealies. Oh, lol! Okay, that's interesting to learn and to find out. And okay. No wonder there are Sealies around here. A Sealie also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Sealies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now,
have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of Naplan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this Harbinger and the young hero have imbued me with power. Ach, Vorboten, Say Harbinger. the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Warum bist du so pessimistisch? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Ich verstehe. Deswegen also, Commander. I see. Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, we're all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Das genaue Gegenteil von Conrias Schicksal. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong
They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. Nein! Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? Schwierige Antwort. Wahrscheinlich sind es die Menschen selber. Let's hear what you have to say, Traveler. Ich gewinnen. Ja, stimmt. Also sind wir mal ehrlich, den Abgrund in den Arsch zu treten, ist eigentlich ein sehr gutes Ziel. An der Stelle. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. Cool. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Wir haben noch ein paar Feinde Herrscher nach. Ich werde nicht behaupten, dass ich von Anfang an der Meinung bin, von wegen, wir wollten mit dem Hersteller nachtreten, wegen unserem Ancient Name, den wir kriegen sollen. Laut dem Archon. Maybe now we can talk to it. It's the time to actually ask. Just saying. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. Alle weg? Kann ich mit denen interagieren? Nein. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. Oh, die Kräfte des Himmels. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shades. The one you wish to know about? I call her the Ruler of Death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Okay. Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with
questions. And you shall be rewarded for your bravery. Sagt dir der Ask, and you shall have the knowledge you seek. Sagt dir der Webstuhl des Schicksals irgendwas? I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. Über Elementarkraft und den Abgrund. Phlogiston is Tavax's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy, to develop a power to better counter the Abyss. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? That explanation might take too long. Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. Weißt du, Herrscherin der Nacht, da ist so eine Sache, ne? Mavuika will uns einen antiken Namen geben. Ist das irgendwie machbar, so Gedöns? Weil ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt brauche, aber das ist der Wunsch des Arkons, also von daher... Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Nightwind is absent. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Das ist gut. Young girl? Shilonen. Did I say something wrong? You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. Also, Citlali als junge Lady zu bezeichnen, oder junges Mädchen, maybe a little bit of a stretch. Auf der anderen Seite, vielleicht sitzt sie einfach in der Zeit fest, theoretisch. Oder sie wird halt als junge Dame bezeichnet, weil die Herrscherin der Nacht keine wirkliche Referenz hat. Also vielleicht schon, aber ist halt gegenüber der Herrscherin der Nacht ein Witz, was Citlali lebt. Na, Seth, alles klar? Alles easy? Kommst ein bisschen spät, glaube ich. Vielleicht ein bisschen zu spät. Ich kenne deine Lieblingsszene nicht, aber es war schon viel los. Bis gerade eben. Wetten, der arme Kerl wird jetzt wieder von Werbung geplagt. Nee, ich habe keine Fragen mehr. Danke, Herrscherin der Nacht. Okay. Ist schon eine coole Höhle, not gonna lie. Sollte mich nur nicht allzu weit von dem Hauptkern entfernen, glaube ich. Aber spannend, dass wir jetzt auch gelernt haben, dass Selien im Endeffekt quasi Engel sein sollen. Interesting. Oder zumindest die Überbleibsel der Engel sein sollen. Jo, Sup, was geht?
The captain says a group of us need to stay behind to guard the source mechanism. It's extremely important. We'll stay here. Of course, you're free to come and go as you please. Ah. Hold up. Das ist so ein Detail, wo man noch nie so wirklich drauf achten konnte. Mit genug Fantasie sieht das ein bisschen wie das Symbol von Khaenri'ah aus. Coincidence? Kehre zur Kammer, du sprichst zurück. Jetzt kommt wahrscheinlich die Szene, wo wir tatsächlich Capitano und Mavuika zusammen haben. Die ich überhaupt gesehen habe. Das letzte Mal. Also vor dem letzten Mal. Wo halt ein größeren Vergleich gezogen wurde und ich weiß, dass Capitano groß ist. Aber jetzt weiß ich auch warum. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. Hi Capitano, We now hi face a Mavuika. common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. So, deine Frage, Seth. Sure, können wir machen, allerdings erst nach dem Eichhörnenauftrag. Ich weiß nicht, wie lange der noch geht. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa, seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. Unsere Stärke liegt in unserer Zahl. Ich habe ein besseres Gefühl, was unsere Chancen angeht, ja, absolut. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Auf jeden Now Fall. that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. Okay. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that Same means cost making than everyone the forget Gnosis. their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh yeah. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? Sorry, That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I Oh. failed to save Khaenri'ah from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon. Kleiner Rückblick nach Khaenri'ah. Only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Khaenri'ah as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago.
Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. Mischling? You've met him already? No, several a bunch times. of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Damals hast du gesagt, du willst nicht gegen mich kämpfen. War es wirklich wegen meiner Schwester? Yes. You're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. GG, well played. It's a shame we never faced off 500 years ago. We could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. Solid. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost. Plain and simple. Apropos göttliches Herz, was wirst du der Zahn des Eis erzählen? Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. Hold up. What? Also hätte Scaramouche sich gar nicht aus der Erinnerung aller rauslöschen müssen? Ja, na gut, neuer Lebensanfang und so, aber what? Kenji, das war ein dummer Move. Oder Head Guy oder Wanderer. Wie ihr ihn nennen wollt. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right. What happens when all 6 heroes are together? Möglicherweise wird wohl eine Kraft freigesetzt. Die Himmel wurden bereits erwähnt. Hat das was damit zu tun? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne... Das meiste von dem, was Mavrika gerade sagt, hat uns vorhin auch schon die Herrscherin der Nacht erzählt. Like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential.
The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength and the ability to harness powers more formidable than any Archon. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir diese Kraft kriegen? Weil mir fällt sonst kein Schwein ein, der das aushalten könnte. Außer vielleicht die Prinzessin des Abgrunds selbst, aber schwierig. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. Mir fällt gerade spontan eine Sache ein. Oder auf. Wir haben so ein paar Harbinger nicht mal ansatzweise kennengelernt. So einige. Na gut, wir kennen jetzt 4 Stück. 5. Aber gut. Und von diesen 5 können wir 3 in den Arsch treten. Theoretisch. Auch eine gute Quote. Gut, Capitano will ich nicht betteln, bin ich ehrlich. Il Dottore allerdings, Bruder, den würde ich all day long farmen. Einfach aus Prinzip. Alright, let's head back. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a portion of my forces for you to command. That will definitely help relieve some pressure. You're sure they won't object? It's an order. I will make that clear. Excellent. I appreciate your trust. Ich muss eine Sache gestehen. Es gibt ja so viele Leute, die darauf geiern, dass Capitano mal spielbar wird, ne? Aber Leute, es tut mir aufrichtig leid, aber der Typ hat kein göttliches Auge. Er hat keine Gnosis. Keine Vision, Entschuldigung. Gnosis. Ich meine, gut, Deins Life hat auch keine Gnosis, keine Vision. Sprich, Capitano, da wir jetzt wissen, dass er aus Canria stammt, könnte vielleicht in die Klassifizierung der Nachtkrieger fallen. Da sehe ich nämlich die Canria-Leute. Nachtkrieger. Hier mit Monden und so ein Kram. Ne? I guess you get the point. Weil ich sehe quasi über den Elementen, die wir eh schon haben, noch 2 weitere. That hurts. Jetzt halt still! Deine Wunden brauchen Zeit zum Verheilen. Du brauchst ein paar Tage Ruhe. The monsters keep increasing in number. It's like something changed.
It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Hm? Komme! Komme! Something wrong, Traveler? Das Gefühl von Beklemmung nimmt immer mehr zu. Haben wir echt Zeit darauf zu warten, bis der letzte Held auftaucht? Ich sag das jetzt ungern, ne? Aber ich habe das ungute Gefühl. Finally, some relief. What rotten luck. To be injured at a time like this. Also, warum habe ich das Gefühl, dass der Abgrund mit dem Progress von Natlan gegen den Abgrund gleichwertig wächst an Stärke? Das ist meine Vermutung an der Stelle. Die Frage ist nur, macht der Final Clash schon überhaupt Sinn? Auroron? Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much, but I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs.
And I meant every part of it. Oh. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, a traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Gehst du gerade mit deinem Enkel ins Gericht? Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Willst du mich gerade verarschen, Paimon? Auf dich aufzupassen ist viel schlimmer. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. Tu so etwas nie wieder. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great. We'll be there. Wir sind in einer Bar. Da ist ein Tisch, da ist noch ein Platz frei. Just saying! Kehre zum Gasthaus zur Müdigkeit zurück, um dich auszuruhen. Ich bin noch im Gasthaus. Willst du mich verarschen? Wie dumm. Ist das hier einfach eins der Zimmer, oder was? Hier ist das Ding rumwinkern. Oh nein, wir haben ein spezielles Zimmer. I'm sorry. If you're done for the day, we should get some rest. Paimon has a feeling we'll need it for tomorrow. Oh ja. I believe that too. Na schön, ruhen wir uns aus. Oh. You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. He's not from Natlan, so there are no records of him in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold him in high regard. Yep. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. He is special. He saved Kachina and devoted himself to helping us avert this disaster. Natlan owes him a debt. But that debt has not been repaid, and with an ancient name, we can at least guarantee his safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. Huh? So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm.
If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task, and creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Schwierig, du bist eine Heldin. Eigentlich kannst du dich nicht opfern, aber das ist ein anderes Thema. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali? The anxiety you feel. It's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. Huh? What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. How? A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of Death's power will allow Malika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of Death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Interessant. Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Ja gut. Ein Leben einer starken Kriegerin gegen das Leben und die Vergangenheit, die Erinnerungen, die Persönlichkeit einer gesamten Nation? Ich sag nur Ouroboros. Klingt logisch. Quasi 1 zu 1 Million. Der Trade ist eigentlich simpel. Aber nicht ganz so simpel für die Nation, weil die Nation liebt ihren Archon und nun, schwierig. Well, I can't.
She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. Time for you to leave. It's getting dark. Die Energie vom Apparat wird langsam aufgebraucht. I can't sleep with all the noise outside. Forget it. Let's go check it out. Shilon and Lolly, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan, and eventually it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! Wow. Das Urfeuer hält die Welt. Die Menschheit war... Ey! Die Menschheit wagt ihre ersten Schritte in die Zukunft unter dem Banner von Kyongozi. Okay. Eure gemeinsame Reise zur Erforschung der geheimnisvollen Insel. Sie wird stets im Herzen von Umoja. Okay. So wie Malipo getauft im Feuer. Es sagte, dass alles seinen Preis hat. Der Stern jenseits des Schicksals und die größte aller Begleiter. Mit Unterstützung und Verbiti zum ersten Mal den Sieg erringen. Für das ach so geliebte Land PD ist bereit, alles aufzugeben. I see. Legendenaufträge, Archontenaufträge. Aha. Ja, wirklich. Oh, it's the two of us.
patina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Well, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Das ist nice. Convenient. It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. Wir kommen jetzt einfach so, ohne jede Gegenleistung? Es hat doch nicht Unmengen an Moa gekostet. Also, sorry. Die Frage macht nicht mal Sinn, wenn man bedenkt, wo wir sie hergekriegt haben. Also, komm schon. So dämlich sind wir nicht. We'd feel bad accepting something like that. Oh, yeah, don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take it. Well, if you say so. Also der Faktor, dass Shiloh den so gedruckst hat, ne, ist... Es zeigt schon, dass sie so ein bisschen mit reinfließen lassen wollte. Es ist zwar kacke, aber eigentlich muss ich mir für meine nächste Aufgabe sogar mein Leben geben. Aber ihr seid es mir alle mal wert. Respekt an der Stelle. Wie schnell wir uns bei ihr hochgearbeitet haben. Das klingt so wild. Oh, ein Glück, dass ihr beide da seid. Der Abgrund hat wieder angegriffen und es ist wirklich schlimm. Überall sind Monster. Wir brauchen Hilfe. So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. Arsch treten. Wird triggern, oder? Wird triggern. Nein. Was bist du? Ha? Oh lol, das ist wieder so ein Ding, wo wir in einer gefühlt Parallelwelt sind, wo wir nur geführte... Ah. I see. I'll send reinforcements to those 2 locations. This other one is too dangerous. I'll handle it myself. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the retreat. Understood. I'll spread the word. Abfahrt. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes, it's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever and the attacks are more frequent. Ich hab's gehasst mit meinen ungeskillten Leuten. Es war dadurch so langwierig. Langwierig. Langwierig? Ich weiß, was du meinst. Ja, nun, das wird bei mir wahrscheinlich auch dauern. Wobei, es sind Abyss-Gegner wahrscheinlich. Abgesehen von den Abgrund-Dinos sind die Gegner echt easy? Ja gut, so ein großer Abgrundwolf dauert auch schon seine Zeit. Aber es ist keine große Herausforderung. Die war damals in Inazuma, da waren die noch... Bruder. Puh, ein so ein großer Wolf, der hat eine lange Zeit gebraucht, du. Besonders wenn es ein Elektrowolf war. Eigentlich ein Problem. Hat auch gezeckt. Ich hatte mehr Chichi draußen wie alles andere. Entschuldigung, noch, ey. Zu dem Zeitpunkt noch. Nee, Moment, das war schon mein Einhandler-Team. Ich hatte mehr Chichi draußen wie alles andere. Traveler kam nur mal kurz, um seine E zu droppen. Shingsho auch. Kasua auch. Die Fledermaus dort, da brachte... Ach, die Fledermaus dort. Da brauchte ich auch ewig. Ich glaube, mit der Fledermaus meinst du den Donnervogel? AKA die Elektro-Okeanide? AKA der Herrscher des Donners, glaube ich. So heißt er in Wirklichkeit.
Du meinst, wobei, oh, wait. Der musstest du ja auch bekämpfen. Hast du Tsurumi gespielt? Also, durchgespielt, die Story? Wobei, so wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich Ikea 100% abgeschlossen, aber es ist belastend, diese Insel Ikea zu nennen, aber es ist leider wahr. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then... We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only one hero short. Nee, noch nicht gerade bei Ikea. Ja, nun. Überraschenderweise ist Ikea der Ort, den ich vom Hauptgebiet her am meisten Prozentzahl habe tatsächlich. Auf Tsurumi war ich schon mal... Ja, mit dem Nebelshit. Ich kann dir sagen, mach die Weltenquest dort, dann ist die Insel angenehmer. Wunder dich nicht, sie wird in einem Donnerwetter enden. An einem gewissen Punkt. Und danach wird sie komplett ruhig. Aber du wirst ja mit dem Donnervogel anlegen müssen. Herrscher des Donners wird dort Donnervogel genannt, deswegen nenne ich ihn Donnervogel. Und Elektro-Okeanide heißt der bei uns in der Gruppe, weil es ist einfach die Okeanide in Elektro. Vielleicht auch einfach, wenn man die Sumeru-Story betrachtet, einfach ein großer Elektro-Djinn. Djinn? Nee, Moment. Djinn war was anderes. Gott, wie hießen die auch gleich? Muss ich gleich nochmal gucken. Ist wahrscheinlich doof mit Kitsching. Ja. Fragt das mal der Elektro-Traveler, der fand das auch nicht geil. Und Raiden erst recht nicht. Raiden hat tatsächlich das Team wieder gecrashed, weil eigentlich war das ein reines Einhänder-Team. Aber gut. Wenn ich Mommy kriegen kann, dann muss ich Mommy haben. Sie steht nicht umsonst in groß neben mir. Oder sitzt sie niedlich da hinten im Hintergrund? Da. Und weil ich nicht noch alles von Raiden habe. Also Raiden hat es mir angetan. Ist schlimm. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. Verkörperung des Donners, so heißt er. Herrscher des Donners, Verkörperung des Donners. Pretty much the same, ain't it? Ja, wie gesagt, wenn du die Story von Tsurumi mal durchziehst, dann wirst du lernen, er hat auch einen anderen Namen. Da brauche ich bestimmt 20 Tries, weil ich wollte nicht drunter stellen. Das Blöde ist, ich glaube, ich kann dir bei der Story auch nicht helfen. Die kommt auch aus der Zeit, wo man eine Story nicht im Multiplayer spielen durfte. Schwierig. Aber ich denke, das kriegst du gewuppt. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. Überlass das uns, wir sind schon unterwegs. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. Traveler! As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report.
Das glaube ich dir, dass das ein geiles Gefühl war, ihn zu besiegen. Hast du ihn auch schon in Tsurumi besiegt? Nein, das wäre das nicht das Nebelding. Auf Tsurumi hast du ihn noch nicht besiegt. Ich kann dir sagen, auf Tsurumi ist er lästig. Du musst ihn nämlich in der Höhle bekämpfen. Und die ist nicht groß. Wird witzig. Aber er hat nicht alle seine Moves drauf, die er als Boss hat. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right, no time to lose. Let's go. Aber glaub mir, die Story auf Tsurumi ist geil. Nur der Faktor, dass sämtliche Kisten, die man sammeln kann, einfach clean Möbel für die Kanne sind. Tsurumi trägt nicht umsonst den Spitznamen Ikea. Vor allem, weil Tsurumi dieses... Danke für die Vorfreude. Well... Nun. Tsurumi hat im Endeffekt das eingeleitet, was mich heutzutage so hart nervt. An der Kanne. Mir fällt gerade nicht der volle Name ein. Und zwar der Faktor, dass du Möbel nicht mehr kaufen kannst. Bei Händlern in den Nationen, sondern tatsächlich finden musst durch Rätsel in den Ländern. Es nervt, es geht mir um den Sack, aber ich kann es leider nicht ändern. Gebt alle auf euch Acht, werden wir. Ja. I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Kriegen wir hin. Can I leave them to you? Natürlich. Thank you. Of course you The hot air can. balloon is over there. Hier werden alle Orte angezeigt, an denen Unterstützung benötigt wird. Auf den Heißluftballon und Abflug. And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only fast, but also saves us a lot of energy. Fighting everywhere. Seems like chaos in the making. Good thing for those battle reports. Ich würde so gerne shortcutten, aber ich darf nicht. Wahrscheinlich. They must be trapped. Let's go help. Da antworte ich gleich drauf. Ich will hier runter. Reinforcements. Thank goodness. Du bist mein erstes Ziel, Freundchen. Mit dir mache ich kurz einen Prozess. Strike a poke. Das war jetzt langweilig. Thank you for coming. We were almost at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming, wave after wave. I've never seen it this bad. At least we got here in time. You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were hurt in the battle just now. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere.
That's not important right now. We need to focus on getting out of here alive. I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? Makes sense. It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Nice job making it through. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at the latest battle report. Thank you very much. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natland to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about the latest battle situation. Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight, so let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Still looks like they could use some help here, though. These supplies are really important. What should we do? It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the monsters might come back. What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Aktivität des Abgrunds, Fluss der Elemente. Okay. Gut. Zum Thema. Sollte man unbedingt auf die Archons ziehen. Allein schon der Faktor, dass man bei Fontar sagen muss, es gibt ja theoretisch gesehen 2 Archons. Das macht das Thema zu schwierig. Jede Figur hat ihre Vor- und Nachteile. Im Endeffekt kann man behaupten, dass jeder 5-Star in gewissermaßen valuable ist. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Archons großartig more broke sind wie die normalen Charaktere. Sie haben halt nur alle ihre eigenen Vorteile. Furina zum Beispiel ist ein eigentlich ganz cooles Mittelding für Attack and Support, weil du zündest einmal ihre E und lässt sie im Off ihre Tierchen alles machen. Oder gehst halt an der gleichen Stelle hin, wenn du einen Medic brauchst, machst kurz einen Heavy-Angriff mit ihr, wenn du ihre E schon gezündet hast. Und du hast dann plötzlich einen Totem da stehen. Ich nenne es einfach mal Totem. Das ist eigentlich eine kleine Okeanide. So. Er ist einfach nur ein fucking Tank. Und der macht dein Team tanky. Dass man halt arsch viel Schaden kassieren kann. What so fucking ever. Es ist nicht mehr normal. Ich meine, du kriegst es sogar hin, dass du unbesiegbar bist zum Zeitpunkt. Zu einem gewissen Punkt. Ansonsten kann er leider nicht allzu viel. Klar, seine Ult macht Schaden. Und das nicht gerade wenig, aber... In Sachen Dendro, Nahida soll broken sein. In Sachen Dendro-Geschichten. Ich persönlich finde sie aber absolut lächerlich und dämlich. Ich komme mit ihr nicht klar. Kann daran liegen, dass meine absolut dumm gebaut ist, aber es kann auch an was anderem liegen. Vielleicht verstehe ich auch nicht, wie sie zu funktionieren hat. Ich weiß es nicht. Ich finde sie allerdings weird. Soll aber angeblich der beste Dendro-Charakter sein. Angeblich. Ich persönlich bin ja eher bei so Sachen wie Emily oder... Ich bin bei Emily. Jetzt wird es mit den Archons schon schwierig tatsächlich, weil, Nein. Einfach nur nein. Klar, du kannst, also kampftechnisch macht der gar keinen Sinn. Null, nada, niente. Bevor du auf Venti gehst, geh auf den Kasua. Punkt. Hands down. Kasua ist in Sachen Animo der absolute Bringer. Du zündest seine Ult, lässt dann alle möglichen anderen Charaktere los und dann hast du ein Feuerwerk an Elementen, das ist nicht mehr schön.
Kasua ist ein Crit-Charakter im Ernstfall. Kasua hat mit seiner E im Endeffekt den gleichen Effekt wie er auch, nur mit dem Unterschied, dass er einen kurzen Wirbelsturm droppt. Okay, cool, auf dem du gleiten bleiben kannst. Kasua hingegen kann auf die gleiche Höhe aufsteigen. Du musst es nur richtig timen, an der Stelle den Gleiter zu zünden. Kriegst du das gleiche hin, wie mit Venti. So. Nächster Arkon. Dauert ein Weilchen bei mir, weil die restlichen Arkons habe ich ja nicht gelevelt. Ja, speaking of Fontar, Arkon Nummer 2. Bei Novelette ist das Ding... Ja, Novelette ist ein cooler Charakter. Ja, Novelette kann auch echt hart austeilen. Allerdings muss man gestehen, das ist so ein Charakter, den muss man effektiv gesehen auf C1 gehen. Quasi. Um effektiv seine Fähigkeit zu nutzen. Denn das Problem ist bei seiner E... Ja, okay. Du bringst dich im Endeffekt selbst damit um, wenn du sie dauerhaft laufen lässt. Und deswegen ist halt bei C0 so, dass du die nicht weiter durchziehen kannst als eigentlich gedacht. Wenn man allerdings C1 ist, hat das Ding kein Limit mehr. Das heißt, du kannst dich theoretisch damit umbringen. Wenn du es aber richtig spielst, ist der einfach nur ein absoluter Damage-Dealer, der sich nicht mal selbst umbringt, weil er sich selber heilt. Genaueres darüber könnte mein Kollege Tech FIFA erzählen, weil er maint ihn und er maint ihn abgrundtief ekelhaft. Fehlt noch. Wir hatten Venti, wir hatten... Moment, wir hatten jetzt Mondstadt. Wir hatten Liyue. Wir hatten Fontar. Wir hatten Sumeru. Damit fehlt ja im Endeffekt nur noch meine Werte Raiden. Also Raiden. Ja, ihre Ult kann scheppern. Ja, sie kann Main DPS werden, wenn man es richtig macht. Und ja, sie ist eigentlich ein No-Brainer-Charakter, wenn du Bock hast, ein Elektro-Team zu spielen. Weil es fällt ja tatsächlich sogar bei mir auf. Da du ja die letzten Monate bei mir guckst. Nur. Sind wir bei dem Punkt angelangt, wo Raiden sehr stark in den Hintergrund gerutscht ist bei mir. Außer in Sphären nutze ich sie nicht mehr. Tatsächlich nutze ich jetzt primär Furina Alecino. Furina im Hintergrund, Raiden im Hintergrund. Als tatsächlich effektiven Main-DPS nutze ich Alecino. Woran liegt das? Raiden hat schon länger bei mir den Status, einfach nur immer wieder Elektro zu proggen. Egal in welcher Form. Bestes Beispiel dafür ist der wöchentliche Boss Ashtaha. In Liyue. Diesen Boss willst du nicht im Nahkampf kämpfen. Punkt. Du hast einen, also in deinem Team hast du einen im Mid-Range-Bereich, der als Medic fungiert. In dem Falle wäre es bei mir eine Barbara. Zum Heilen deines Teams. Du hast eine Raiden im Off, die einfach nur die ganze Zeit Elektro prockt auf das, was man auf ihn am Ende des Tages feuert. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Der Main-Character an der Stelle wird ein Bogenschütze sein. In meinem Falle ist es eine Ganyu. Und diese Ganyu droppt dann mit ihrem Doppeltrigger immer wieder Eisschüsse auf Ashtaha, triggert dabei gleichzeitig aber auch Elektro, was für Supraleiter, also was als Supraleiter reagiert. Damit also Raiden als Passiv-Charakter sehr gut. Aber muss man die Archons effektiv haben? Nein. Überhaupt nicht. Ein paar von ihnen haben ihre Unique-Fähigkeiten. Klar. Aber das haben alle 5-Stars. Ich meine, schwieriges Beispiel. Nehmen wir Wanderer. Der Typ ist einfach, was Erkundung betrifft, der Gott geworden. Seitdem er fliegen kann. Ist einfach so. Was haben wir noch für Spezialkinder?
Na gut, eine Ganyu, die einen Flächenangriff noch triggert nach dem normalen Angriff. Why the fuck not? Baiju. Ja, schwieriges Beispiel. Yoemir. Die Person, die Standardangriffe effektiv macht. Du spielst sie nicht auf Elementarschaden, du spielst sie auf Standardangriffe. Warum? Du zündest einmal ihre E und dann spammst du mit ihrem Bogen und ihr Auto-Aim macht alles easy. Und wenn dir das nicht ausreicht, drückst du halt wirklich mal ihre Heavy raus und hast dabei einfach 3 Raketen, die auf Aimbot gehen. Die sich einfach denken, ich gehe auf das nächste Ziel, was ich kann. Selbst wenn du daneben zielst. Hat einen gewissen Range-Faktor. Ab einer gewissen Entfernung passiert es nicht mehr. Gut, Klee, schwieriger Fall. Ist ein alter 5-Star. Muss man einfach mögen. Größter Nachteil meiner Meinung nach ist, wenn du ihre Ult zündest, dass die Ult nicht weitergeht, sondern tatsächlich aufhört, sobald du sie rauswechselst. Was halt echt dumm ist. D-Look, well, er kann Schaden drücken, drückt aber nicht allzu viel Schaden im Vergleich zu heutigen Charakteren. Klar, seine Ult ist ganz nett, aber ganz ehrlich, nein. Ito, ja, yeah, well. Der Faktor, dass er von mir das Pappschwert bekommen hat, sagt schon alles eigentlich. Ist ein schwieriges Thema. Albedo auch ein schwieriges Thema. Eula, Physical Damage Queen. Also absolut. Trimm sie auf Physical Damage und die haut dir Dinger raus. Es ist nicht mehr normal. Emily, wo wir wieder beim Thema wären, Dendro-Charaktere. Sie ist meiner Meinung nach der bessere Dendro-Charakter heutzutage. Child, also abgesehen davon, dass er theoretisch ziemlich viel Damage schieben kann, bin ich kein Freund von ihm. Klar, wenn man ihn spielt, spielt man ihn im Nahkampf, nicht im Fernkampf. Wer hätte es gedacht? Ciao. Drückt sehr viel Schaden, ohne dabei effektiv von den Gegnern Schaden zu bekommen, drückt sich aber dabei selber Schaden in seinem Dämonenmodus. Schwierig. Jean kann Dinge durch die Gegend katapultieren. Punkt. Shenhe. Well, keine Ahnung. Soll der beste Elektrokatalysator sein, soll an sich kicken wie sonst was, ist Teil eines oder vieler AFK-Teams. Okay, cool. Du drückst ein paar Skills, du stellst dich neben den Boss und der Boss wird von alleine getötet. Why the fuck not? Absolut starker Hydro-Schwertkämpfer. Also, Bruder. Seine E kickt so viel Schaden, das ist nicht mehr normal. Seine Ult ist schwierig, wenn nicht sogar kacke, aber sonst Hardcore. Ja, Kokomi. An sich eine Barbara mit 5 Sternen, wenn man es genau betrachtet. Sie ist halt effektiv ein Medic. Kann aber dabei auch sehr viel Schaden machen. Das ist halt ihr großer Vorteil gegenüber einer Barbara. Eine Barbara kriegt es nicht in Schaden zu machen. Eine Kokomi macht Schaden. Nun. Theoretisch gesehen klammern wir mal alle China aus. Meiner Meinung nach. Der stärkste Pyro-Charakter überhaupt. Also der absolute Go-To-Charakter. Sie drückt Schaden, das ist nicht mehr normal. Frag mich nicht wie. Es ist so. Ja gut, Keqing und Chiori muss man tatsächlich im gleichen Atemzug nennen. Ja. Chiori und Keqing haben beide einen Vorteil, und zwar einen Parcours-Vorteil. Du kannst dich mit ihnen an einem gewissen Punkt teleportieren. Gleichzeitig haben sie halt den Vorteil ihres Elements, Elektro oder halt Geo. Chiori hat halt den Vorteil gegenüber Keqing, dass sie in dem Falle noch einen Totem setzt. Tomo heißt es, glaube ich. Tamoto. Macht im Endeffekt wie eine Fischel oder wie die Kuh von Ito an der Stelle, wo sie ist. Geoschaden. Okay, cool. Xianyun. Also, wer dachte, Chao kann durch die Gegend fliegen, holy shit, diese Frau ist krank. Du willst Long Range,
Flächen Animo-Schaden machen, sie ist der Weg dazu. Du verwirbelst zwar nicht viel, aber auf Long Range zwischen Gegnern zu springen, holy shit, die Frau ist krank. Schwer zu steuern, meiner Meinung nach, aber krank. Risley, wie, du willst Eiskick, also, puh. Grobe Gewalt, absolut viel Power, der Typ ist wahnsinnig. Ayaka, ja gut, die kann halt auch extrem viel Eisschaden proggen im Ernstfall als Einhänder, ist aber meiner Meinung nach nicht so effektiv wie ein Risley. Chlorant. Relativ broken, was effektiven Elektroschaden betrifft. In ihrer Ehe ist sie einfach nur abartig. Ich würde sagen, Ult, take it or leave it. Parkourmeister mit Dendro-Ansage. That's all I can say to this guy. Er drückt viel Dendro-Schaden, ist dabei ziemlich Parkour hilfreich. Zwar nur in Sumeru, aber zwar nur in Natlan, aber was soll's. Kitsching in Dendro. Punkt. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Tanari. Ähnlich wie eine Yoimiya. Hat einen Aimbot, nachdem er irgendwo trifft. Also eigentlich ist es so eine Mischung aus Ganyu und Yoimiya. Weil, er trifft irgendwo und hat von dort aus dann nochmal 2 Partikel, die dann abweichen von dort. Und nochmal Dendro-Schaden irgendwo auf einen random Ziel aufsetzen. Moalani kann halt cool surfen. Ist halt ansonsten eine relativ gute Hydro-Damagerin. Ist aber nicht ansatzweise so vergleichbar wie Nouvellette. Let's not talk about it. Ich mag sie nicht. Sie kann netter Medic sein, sie kann vielleicht auch Schaden drücken, aber nein. Bogenschütze. Hydro. Nein. Ja gut, Nouvellette hatten wir schon. Soll gut sein in Sachen Hydro. Ich persönlich sehe es nicht. Dasselbe geht für Yelan. Klar, sie kann gut durch die Gegend heizen. Meinetwegen ist okay. Nein. Absolut nein. Kann viel Schaden machen, ist aber nicht meins. Vor allem nicht, dass die Ult nicht unterbrechbar ist. Und sie einfach clean durchzieht. Kommt hier noch ein 5-Star? Shilolen. Ja, gut, okay. Ist halt Shilolen. Kennst du. Weißt du, wie sie ist. Echt cool. So. Traveler, can I ask you a favor? My mother's a doctor. When she heard about the attacks in the wilderness, she rushed out to help, and I haven't heard from her since. I'm worried. She's not a fighter, and I can't leave to check on her. I want her to stay out of this. So if you see her, can you please tell her to take shelter? Of course, we've got this. Thank you. Oh, that makes it easier to focus on the current battle. Also, im Allgemeinen, um alles zusammenzuwerfen. Also ich warte einfach ab, was du zu dem Pyro-Archon sagst. Ich befürchte, sie wird leider, genauso wie alle anderen Archons bei mir enden und einfach nicht gespielt werden. Weil, ich habe das Gefühl, ja cool, sie ist ein Wobei. Sie ist ein Zweihänder, sie ist Pyro. Resurrection of my OG Team. Die Look ist eh scheiße geworden. Maybe? Do you get scared? Nö. Das ist normal und Normal? You mean I'm not being a coward? Nö. Not at all. You're here, aren't you? Ready to fight even despite your fear. That's impressive. Oh, yeah. You're right. Thanks, you two. Also Seth, am Ende des Tages, all in all, kann ich dir nur eine Sache empfehlen.
guck dir einfach die Figuren vorschauen, die Gameplays von den Figuren an. Oder wenn die Figuren draußen sind. Auch wenn es zu spät ist an der Stelle. Lass dir die Art, wie sie kämpfen, in den Probeläufen durch den Kopf gehen. Überleg dir, ob es zu deinem gewünschten Spielstil passt. Und pull dann auf die Charaktere. An der Stelle. Ich meine, ich kenne genug Leute, die sind aus irgendeinem Scheißgrund, frag mich nicht warum, Bow-Character-Mains. Ich denke mir so, warum? I don't get it. Das Portalam, hören wir uns mal, was es so zu sagen gibt. Die Auswirkungen dieses Ortes auf die Kämpfe sind unbekannt. Der Daibling der Nachkommen der Baumkrone rekrutiert fortlaufend Boten, um den ständig steigenden Arbeitsaufwand der Tage von Kämpferberichten zu bewältigen. Ja. Aus dem Tal jenseits der Kinder des Echos dringen Geräusche der Aktivität von Monstern. Truppen der Krieger bauen emsig Verteidigungsanlagen, um den bevorstehenden Ansturm im Stand zu halten. Bald kommt meine liebste Szene. Okay, cool. Die Kraft des Abgrunds, die sich in der Nähe der Berge gesammelt hat, hat riesige zahlreiche Monster des Abgrunds hervorgerufen. Glücklicherweise hat Capitano, eine der 11 der Fatui, bereits Unterstützung organisiert und ihre Angriffe verlangsamt. Perfekt. Oder Auftauchen der Abgrundmonster. Auf beiden Seiten der Schlacht der Kinder der Echos sind zahlreiche Monster aufgetaucht. Die entsprechenden Stammesmitglieder sind gerade dabei, die Rettungsaktion zu organisieren. Auch Kachina ist in der Rettungstruppe. Ja, Gönjamin. Was sind irgendwelche Infos? Avoika. Nahe der Ruinen erschüttert ein starke Beben das Land, was darauf hindeutet, dass sich ein großes Monster im Umfeld verbirgt. Ein Abgrundbote? Ernsthaft? Jesus. Avoika ist schon auf dem Weg, um die Menschen zu evakuieren und die Bedrohung zu bannen. Abgrundbote ist kacke. Rund um die Uhr sind Wächter anwesend, um sicherzustellen, dass diejenigen, die aus den umliegenden Gebieten evakuiert wurden, die Arena des Heiligen Feuers sicher betreten können. Okay. Wir haben 2 Missionen. Tatsächlich will ich dahin. Ich will ein bisschen mehr kloppen. I'm sorry. Wow, klasse. Wirklich? Wirklich alle, Chino? Abflug. Natürlich wäre es einfacher, erst in einem anderen zu fliegen, aber ey, was soll's. Berichte aus dem Kampf zeigen, dass die Krise in diesem Gebiet bereits von Nuster und ihrer Truppe aufgelöst wurde. Hoffentlich ist alles gut verlaufen. Ja. Warte, was? Molani hat noch eine Nachricht. Die ersten Quellen der Menschen der Quellen wurden durch die Macht des Abgrunds verunreinigt und die Mitglieder des Stammes schlossen sich spontan zusammen, um das verseuchte Wasser vollständig zu reinigen. Auch Molani und Amina sind Mitglieder dieser Wasserreinigungstruppe. Okay, cool. Alles so kleine Side Notes. Und kann dieser Ballon nicht schneller fliegen? Es ist natürlich belastend. Wheel of Life. Ach ja, noch ein 5-Star, den ich sehr gerne erwähne. Also der wirklich, wirklich sich lohnt.
Auch meinetwegen als C6. Tatsächlich die Göttin des Hops-Nehmens. Nachdem ich jetzt C6 habe, hat sie mich nochmal Hops genommen. Einfach um mir zu zeigen, du hast gelernt, mich zu lieben. Hey, Kanish just ran past. Jetzt lernst du, He must be busy delivering messages. At least mich he wieder didn't zu look fürchten. hurt. Und zwar Chichi. An für sich, egal ob sie C0, C1, C2, C3, C4 oder C5 ist, sie ist ein absolut begnadeter Medic, der dabei auch noch Schaden drückt. Zum Abwinken. Weil sie nämlich auf Crit-Schaden skaliert. Meine ich. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Und das ist dann so, du hast ein Team, was fast tot ist. Holst deine Chichi raus, zündest ihre E. Everything looks good so far. Wait, those Saurians are fighting the abyss. Unbelievable! Attacking cute, innocent Saurians? Come on, let's go help! Du scheiß Mist. Everlasting as the moon. It's all right. You're safe now. The bad guys are all gone. Go and find your friends, okay? It's dangerous out here. It's best to stick together. Ich bezweifle, dass sie es verstanden haben. Okay then. Shoo! Shoo! Come on, shoo! Nope. Still nothing. Wait. There's something on the ground over there. Huh? Oh! Let's see. Oh, it's one of the battle reports from the Scions of the Canopy. This must be what the Saurians were trying to protect. Looks pretty recent too. We can use it to figure out where to go next. Wenn er neu ist, bedeutet das, der Bote könnte noch in der Nähe sein. You're right. Maybe they just dropped it by accident though. Anyway, we saw the battle report, so you guys don't need to worry anymore. Huh. Still no response. Well, what do you want to do? Follow the battle report or continue to explore this area? Und sie laufen los. Ich meine, es kann ja kein Zufall sein, dass wir so weit gestaffelt sind hier, oder? Oder doch? So, wobei, unten könnte sein. Okay, das ist jetzt doof. Also die Höhle ist es schon mal nicht. Überlebst. Danke.
Hinten vielleicht? Oh. Ich finde es witzig, wie wir hier tatsächlich einfach unsere Truppeneinstellung ändern könnten, theoretisch, wenn wir wollten. Irgendwo muss diese Person doch sein. Oh. Hi. Hi. Someone's injured. Oh, that must be the messenger. Hey, are you alright? Can you still walk? The battle report. I have to find the battle report. Bitte hier. Yeah, we got you covered. Here you go. Oh, thank you. I just hope I'm not too late. In times like these, every second counts. Even a short delay can put lives at risk. Don't worry about that. We can take things from here. You just need to head back to the stadium and focus on getting better. Hab Vertrauen in deine Kameraden. You're right. I can't do much else in my current state anyway. Sehr How can we gut. make sure he'll safely get back, though? We can't let him make the journey alone. It's too dangerous out there. Huh? What the? Siehst du, es wollte dieser Jumka-Saurier dich begleiten. Whoa, you guys sure about this? It's really dangerous out there. All right, well, thanks. This is a huge help. So, dann steig du mal auf den Jumka-Saurier und die anderen drei sind dann eure Bodyguards. Thank goodness for those Saurians. They really came to the rescue. Gut, dass er dann, ja, er hat so viel bessere Überlebenschancen. Und am Ende stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit verstehen konnten, was du gesagt hast. Really? That's your takeaway from this? Unbelievable. Auf dem Weg zur Unterstützung hast du Kenichi getroffen. Es scheint... Was? Er scheint allenthalben Botschaften zu überbringen und gegen Monster zu kämpfen. Deine anderen Gefährten setzen vermutlich auch an verschiedenen Orten alles daran, Widerstand zu leisten. Okay. Ja, das wird interessant. Den nehme ich gleich. Bergstützen an. In den Bergen der Wildnis wurde ein schwerer Erdrutsch entdeckt. Yo, wie mir in den Arsch tritt, Alter. Bruder. Du machst aber auch keine halben Sachen, wa? Verursacht durch heftige Monsteraktivitäten auf dem Gipfel. Capitano und ein von ihm geführtes Fatui-Kommando sind vor Ort, um die Monster zu eliminieren und die Verletzten zu retten. Der Typ, dem macht so keine Gefangenen, ne? Das ist schlimm. In den Minenschächten der Kinder des Echos kam es zu einem Einsturz und zu allem Übel strömt auch noch Lava ein, dass viele Arbeiter eingeschlossen sind. Maruika macht sich allein auf den Weg, um sie zu retten. Oh weh. Mit Fatui zusammen den Wölfen in den Arsch treten. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Wir wurden sogar direkt teleportiert. Illusion shattered. Shower me with prey. Rise. Witness my rise. So, jetzt wird's ekelhaft für dich, Freundin. Laid bare. Everlasting as the moon. Overruled.
Thanks for the help. Früher wäre das nicht so schnell gegangen. Ihr seid verdammt von Capitano, oder? Yes, per his order, we're now under the Pyro Archon's command. Not everyone understood his decision, but our Lord's orders take precedence over all. We're alive because of them. They saved us. I like her, to be fair. Even though she's looking really angry right now. Well, guess that means we should thank you guys. This feels so weird. Agreed. Where are you headed? The people of the Springs? That was the plan, but I don't know if it's safe anymore. I suggest heading to the stadium. Most of the manpower will be focused there, so it'll be safer than staying with the tribes. Eine Sache stört mich allerdings an ihr. Gut, zugegeben. Das ist ja so dieser Sexist in mir. Granted. Aber ganz ehrlich. Sie ist jetzt nicht die leichteste. Ich habe auch kein Problem, dass sie so ein Outfit dabei trägt. Ist vollkommen okay. Was mich allerdings stört, ist die Textur dahinter, weil bei der Menge an Oberweite, die sie hat, als schwergewichtige Frau, kann man nicht einfach nur so eine Beule modellieren und keine Textur draufschmeißen. Das geht nicht. Das geht nicht. Irgendeine Art von Schattierung muss man da haben. Klar, granted, da wo das Spiel herkommt, ist eigentlich die Darstellung von auch nur ansatzweise sexistischen Inhalten verboten. Es ist ja nichts daran, dass sich daran Hoyoverse eh schon lange nicht mehr hält, besonders wenn man bedenkt. Look at fucking Zenless Zone Zero. Gefühlt ein reiner Porno. Oder beziehungsweise eine reine Simp-Party. Auch wie die Charaktere sich bewegen, also mehr sexy geht eigentlich nicht. Mehr Wobble Physics geht auch nicht. Gut, Thema Wobble Physics, wir brauchen nicht über Noelle reden. Noelle schafft es sogar mit ihrer Oberweite tatsächlich Metall zu biegen. Okay! Something that could have been fixed nowadays, but sure. Once we take care of these monsters, some of our soldiers will escort you. Thank you so much. Ist seine Stimme plötzlich anders geworden? People from all over Natlan are heading to the stadium. That area needs to be the center of our defensive efforts. If your other tasks are complete, I'm sure the people there could use your aid. Hearing those words from you also feels quite strange for me, but I can only accept the situation at hand. Ah, da können wir uns ja alles ansehen. Stimmt. Nein. I want to seek shelter as well, but the people of the Springs need these potions. I have to get them there. Die Fatui können dich begleiten. I'm not sure about that. We can get you close. It's on our way. Oh, well, great. I appreciate it. Dass sie immer so böse guckt, ist so, I suppose our safety is in your hands then. It's dangerous to rely solely on others. You also need to look after your own safety.
Ich will dazu gerade nichts sagen, ne? Also. Puh. Gut, auf der anderen Seite, die Jungs sind nicht besser. Also, Schnellsnaya muss das die Nation der Riesen sein. Egal in welcher Definition. Ah, es gibt einen festen Auftrag, okay. Eine Truppe von Verzugkriegern eskortiert die Zivilisten, die von den Meistern des Nachtwinds evakuiert wurden, zur Arena. Da die Straße vom Abgrund verseucht sind, müssen sie einen Umweg über Bergpfade einschlagen. Kriegen sie hin. Echos in der Schlucht. Die Monster des Abgrunds wurden zahlreicher. Die Krieger verstricken sich in unablässige Gefechte. Und als die Verstärkung eintraf, waren die Verluste bereits schwerwiegend. Auf beiden Seiten der Schlucht der Kinder der Echos sind zahlreiche Monster aufgetaucht. Die entsprechenden Stammesmitglieder sind gerade dabei, eine Rettungsaktion zu organisieren. Auch Genshin ist in der Rettungstruppe. Genshin ist die einzige Rettungstruppe aktuell. Eine Truppe von Kriegern der Menschen der Quellen unterstützt die Saurier-Gefährten bei ihrem Rückzug zur Arena. Obwohl es Berichte über Aktivitäten von Monstern auf dem Weg gibt, ist derzeit keine Unterstützung erforderlich. Zahlreiche Monster haben einen wichtigen Pass auf dem Gipfel außerhalb der Arena besetzt. Ihre Nester sind leicht zu verteidigen, aber schwer zu erobern. Nachdem Capitano davon gehört hatte, ist er eilig auf dem Weg zum Ort des Geschehens. That's all she wrote. Die Schnellreise finde ich im Übrigen besser, wie das Fahren mit dem Ballon. Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. Transfixed. Oh, der war schnell tot. Na, kommt jetzt noch ein Portal? Quasi hier. This is where you fall. Yeah, laid back. Yoo-hoo! Illusion shattered. Easy. Oh, Kenichi, you're back! Ja, ich dachte, ich schaue mal nach dem Richten. Nachdem ich mit meiner Lieferung fertig bin, aber wenn ihr hier seid, werde ich hier wohl nicht gebraucht. Je mehr wir sind, desto besser. Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. It's so dangerous out there. Just when we think everything's under control, another thing goes off the deep end. Not that Pyro's complaining, it's just... What if things get even worse? Ah! Na, was soll die dumme Frage? Du kennst die Antwort, du hast nur zu viel Angst, dich dir zu stellen. Wie ein kleiner Käfer, der sich an einen Wunschtraum klammert. Okay, that's enough out of you! Ah, granted. Ah, hier könnte Hau mal zur Abwechslung recht haben. Auf der Haben-Seite können wir uns auf die Schulter klopfen, weil wir all diese Zivilisten gerettet und hierher gebracht haben. Mein Stamm wird bald eine zweite Patrouillenwelle entsenden. Wir werden das ganze Land absuchen. Solange wir unsere Kräfte nicht verstreuen, haben wir von dem Abgrund nichts zu befürchten. Furcht hat ohnehin keinen Sinn, selbst wenn sich die endlose Flut an Monstern zu Tode erschreckt. Du musst trotzdem kämpfen. Es bleibt einem keine andere Wahl. Wo ist Mavuika? Sie hat einen kleinen Trupp von Kriegern zu den Minen geführt.
Eine Truppe der Kinder der Echos war dort gefangen. Ich glaube, sie ist gerade zurückgekommen. Allein schon die Lava macht das Gebiet gefährlich. Und jetzt wimmelt es dort auch noch von Monstern. Ohne ihre alten Kräfte ist sie nur eine gewöhnliche Trägerin eines göttlichen Auges. Genau wie der Rest von uns. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich mir keine Sorgen gemacht hätte. Unsinnig wie immer. Hör auf, dir Sorgen zu machen und konzentriere dich lieber auf das Ergebnis, du Genie. Sie ist offensichtlich immer noch die stärkste Kriegerin, die du hast. Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the Archon by proving your strength. Das ist wahr. Auf jeden Fall hilft sie uns, unsere Männer zu entlasten. Sie kann die gefährlichen Bereiche fast alleine bewältigen. Schon gut, ich bin diese Gespräche leid. Macht entweder eine Pause oder kommt endlich in die Gänge. Eine Pause klingt nicht schlecht. Wir werden im Einsatz keine große Hilfe sein, wenn wir uns nicht auf den Beinen halten können. Good idea. Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. Auch wenn wir eine Pause einlegen, können wir immer noch helfen. Looks like we're on the same page. There are a lot of people in here. Could they all be refugees? Ah, hi ihr zwei. Ah, it's you two. Oh, I'm so glad you're all right. You made it back! Uns freut zu sehen, dass ihr angekommen Sure seid. did. Dargo made sure we got back safely before rushing out again. Plus, we managed to deliver the medical supplies to the stadium. Nice. I really can't thank you enough for your help. Very, very, very nice. Hä? Haben wir irgendwo die Möglichkeit, einen Tipetli-Saurier zu übernehmen? Danke für die Rettung, Danke für die Rettung, Mensch. Das nächste Mal, wenn diese fiesen Monster auftauchen, werde ich sie zurückschlagen. Cool. Kann ich mit denen zwar auch reden? Nicht nach draußen gehen, es ist zu gefährlich. Das gilt auch für euch. Das ist so ein geiles Feature, ne? Not gonna lie. I managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. If I die, do you think anyone will remember me? Oh, schwierig. Denk nicht über sowas nach. Gib alles, um Leben zu retten. Aber sicher doch. That's what I'm hoping for too. It's just... Never mind. Da sind mit Sicherheit Leute, die sich an dich erinnern werden. 100%ig. Ruh dich ein Weilchen aus. Und inwiefern soll ich mich ausruhen? Ist hier ein Bett drin? Of course not. Soll ich mich denn ausruhen? Soll ich mich hier reinlegen? Die Futternäpfe für die Tiere? Achso, auf der Bank. Wanna get some rest, traveler? We have to head out again in a bit. Ja, Abfahrt. Ein bisschen Ruhe muss immer sein. Ja, was Neues? Was hat die Abgrundbelastung aktuell? Abgrundbelastung aktuell. 41%, das ist übel. Knetsch. Haha, it's you two! Thanks again for rescuing me.
Kein Ding. Ihr kennt euch? Yeah, we ran into him out in the wild. He was injured, but luckily some saurians took him back to safety. Speaking of which, are you sure you've recovered enough to be out and about like this? I got really lucky. My injuries were just some flesh wounds. The doctor said they should heal on their own as long as I get enough rest, so I figured I'd try and keep working if I could. Könnt ihr? But, it didn't take me long to start regretting that decision. Everything's hurting now. As soon as I've delivered this battle report, I'm headed right back to go lie down. Sehr gut. Klingt vernünftig. Man sollte keine Risiken eingehen, wenn man verletzt ist. Ja. Ein Abgrundpylon. Diese Störenfriede sind wieder da. Sie wissen einfach nicht, wann sie aufzugeben haben. Ein Abgrundpylon. Hier? Das ist nicht gut. Wir müssen uns darum kümmern, und zwar jetzt. Abfahrt. Strike a pop. Go. Shine down. Doch einer natürlich. There are too many of them. They just keep coming. My turn. Overruled. This shall Hallo. not be my fate. Sacred name, Fortune Preserver. Ach ja, Thema Chichi C6. Handbremse. Ah. Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. What was that? Okay, not gonna lie. Coole Szene, geile Szene. Hatte so ein bisschen Avenger Endgames Vibe. I like. Muss aber auch gestehen, Capitano Scheit ist auch geil. Dieses Dark Frost Sword ist schon sexy.
Gebe ich ja zu. Diese physische Verkörperung puren Schreckens und Zerstörung. Diese schwarze Grube der Verzweiflung wird euch alle bei lebendigem Leid verschlingen. Ah, na endlich. Ist das also die Quelle der Macht des Abgrunds? Er strahlt jedenfalls eine enorme Menge abgründiger Energie aus. Das ist eine totale Invasion von Natlan. Ich muss mir das Ding mal aus der Nähe ansehen. Vielleicht ist es schon zu spät. Begebt euch zu dem Ort, der im Schlachtbericht erwähnt wird. Ich habe das Gefühl, dass die Lage sich schon sehr schnell zuspitzen wird. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verstanden? The fact that Deadpan Kenichi is this nervous just goes to show how serious this really is. Er sieht da oben auch nicht allzu gesund aus. Oh, let's go. The disaster is really happening. Die Krieger der Nachkommen der Baumkrone bewachen diesen Außenposten, damit Zivilisten, die in der Wildnis verletzt wurden und sich nicht frei bewegen können, hier vorübergehend Schutz suchen können. Es gab schon seit einiger Zeit keine neuen Informationen mehr und die gegenwärtige Lage ist unbekannt. Wayner, der Häuptling der Nachkommen der Baumkrone, rekrutiert fortlaufend Boten, um ständig für... es gab schon seit einiger Zeit keine neuen Informationen mehr und die gegenwärtige Lage ist unbekannt. Die Fatui, die dem Kommando des Pyro-Archons unterstellt sind, wurden in der Nähe stationiert, um vorbeiziehenden Händlern und Reisenden Hilfe zu leisten. Es gab schon seit einiger Zeit keine neuen Informationen mehr und die gegenwärtige Lage ist unbekannt. Kurzum, alles ist unbekannt, alles ist doof. Riesige Mengen der Kraft des Abgrunds sind zu einer unaussprechlichen Gestalt verschmolzen, die hoch oben den Himmel Nattlands in Dunkelheit taucht und endlose Plagen über jeden Flecken des Landes verbreitet, in dem noch Leben steckt. Neuer Bossgegner? Fragezeichen. Diese Ort ist vollständig von der Macht des Abgrunds eingenommen. Kein Leben vermag hier zu überdauern und niemand wagt es, sich zu nähern. Die Kreaturen des Abgrunds haben die Verteidigungslinie des Blumenfelder-Clans durchbrochen, aber die Zivilbevölkerung ist noch nicht vollständig evakuiert. Die Schlacht wütet grausam. Die heißen Quellen der Menschen der Quellen wurden verunreinigt. Was war eigentlich super? Es gab schon einige Zeit keine neuen... Okay. Die Macht des Abgrunds breitet sich von hier über ganz Natlan aus. Die Kreaturen sind zahllos und ihr Ansturm ist unaufhaltsam. Die gegenwärtige Lage ist unbekannt. Okay, cool. Die Quelle der Kraft des Abgrunds ist am Himmel erschienen. Kenichi ist hingeeilt, um die Situation auszukundschaften, aber bis jetzt gibt es keine Nachricht von ihm. Unsere Missionen sind entweder einfach, weil ich es nicht kenne. Nämlich den. Ach so, das sind einfach... Those Saurians are fighting each other! No, wait, something's wrong. They're abyss monsters! Torn to oblivion! Ha! Witness my ride. Knapp, aber perfektes Timing.
We were on our way to the stadium with our Saurians when that dark entity emerged in the sky. Seconds later, the abyss monsters appeared and changed into Saurian form. They fought till the end to protect us. And now... Ihr solltet in Bewegung bleiben. Dies ist kein Ort, an dem ihr bleiben könnt. Right. You need to get to the stadium. Come on, we'll take you. I guess. Thank you. Es ist echt schade um die Saurians. Truly I am. May the Wyab watch over your souls, now and forever. Ja. Oh, Peinmann. Das ist keine Katastrophe. Das ist ein Krieg. Yeah. Paimon knows, it's just... It hasn't fully sunk in yet. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. Ja. Abgrundimitator. Ja gut, das Ventil mir immer ganz gut für. Absolute elementare Vernichtung. Gibt es hier Neues? Nichts. Nice. Yo, Raman. Oh, hey, it's you again. It's a real shame I'm stuck here nursing my wounds. Otherwise, I'd be out there on the front line delivering the latest intel to you guys. What's the current situation out there? Fewer and fewer messengers are making it back, and each trip seems to be taking longer than the last. It gives me a really bad feeling. I'll update you on the latest intel for now. For next time, though, I'll see if I can find someone to bring the updates directly to you. I can't guarantee anything, though. As you know, we're seriously short on people. Warte doch mal, keine Sorge, ich schaff das schon. I don't know how you do it. You really are a true hero. Ach, Ivo. We're just helping. Was Neues? Unter mir sind Wächter anwesend, um sicherzustellen, dass diejenigen, die aus dem umliegenden Gebiet evakuiert wurden, die Arena... Okay. Die Überlebenden dieses Ortes wurden gerettet. Ob Mensch oder Saurier, der Wunsch, ihre Heimat zu verteidigen, brennt in ihren Herzen gleichermaßen. Dieser Ort ist vollständig von der Macht des Abgrunds eingenommen, kein Leben vermag sich. Hatten wir schon. Nehmen wir denn? Haben wir überhaupt eine Wahl? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann rein da. Yet another place crawling with monsters. Let's clear the area and see if there are any survivors. Oh no. Laid bare. Strike a pose. Rise. Overruled. This
is where you fall. Die. Was für du lebst noch, du kleiner Wichser. Laid bare. Stirb. Shower me with praise. Go. Ich schaff's nicht, mein Angriff durchzuziehen, Mann. Transfixed. There is no escape. Now you shall perish. Soll es noch Überlebende geben? Bin im Haus, ja, okay. Stay back! Wait, here. What happened to the monsters? Haben sie erledigt. All of them? But there were so many. Ja, und? What's the situation here? Any other survivors? Offensichtlicherweise nicht. The warriors protecting our group all fought to their deaths. We weren't about to sit around waiting to die, so we snuck out and made a run for it. But we didn't get far before the monsters spotted us. Who knows? Maybe we should have stayed put after all. Oh, when I was in my prime, I could have handled them all by myself. Müsst ihr verschwinden, jetzt sofort. Yeah, take our hot air balloon and head to the stadium. Oh, but won't that hold you up if we take it? What the? How is anyone still here? I thought the monsters had captured this place. Genau zur rechten Zeit. Könnt ihr sie in Sicherheit bringen? Yes, of course. Leave them with us. Perfekt. What's the matter? We need to go. It's not safe here. It's just... I can't help but think things might have turned out differently if only I'd chosen to fend for myself sooner, rather than expecting other people to protect me. It's not too late, maybe even for me. I might be an old bag of bones, but I used to train in the spear, and I bet I can still remember a thing or two. Let's get going. I'm gonna fight to the very end, just like they did. Thanks again for your help. We'll be all right from here. Okay, but be extra careful on your way back. We'll see you at the stadium. You bet. Till then. Ist hier der. Doesn't look like we'll be able to find anyone here. The monsters are all that's left. Rise. Overrule. Witness my rise. Nope. Nobody here. The latest intel said the Children of Echoes need support too. Let's head over. Ja. These warriors are struggling. Quick, let's help them! Shine down. Torn to oblivion. Aufladen und durchziehen.
There is no laid bare. Go on. Would you mind actually dying? Strike a pop. Danke. Thank you so much. You saved the day. The enemy attacks grow stronger with each wave. We're nearly at breaking point. Given how few of us are left, I think it's time we cut our losses. This base is as good as gone. Yeah, everyone needs to stick together. Best to regroup somewhere else. Better late than never. Huh? Time to evacuate. Warriors, gather round. For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who wants to leave will likely also see action as they evacuate, but will be afforded safety at the stadium. Those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group or leave. With our limited numbers, I can't promise that we'll be of any real assistance to the Children of Echo's war effort. Even if we do join them, please bear this in mind as you make your decision. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me how serious you are. Really? Even after my less than rousing speech? Why would we give up now, after everything we've been through? We didn't stick it out this far just to admit defeat. We can't give another inch to the Abyss. We have to fight them back. If not for our own sake, then at least for our fallen brethren. Very well. For Natlan. For Natlan! We may be few in number, but our will remains strong. We will join the ranks of the Children of Echoes, and they will be stronger for it, however little. Okay, well, take care of yourselves. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Strong bleiben! Was ist das? Hä? Shoot! That creepy Abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weakened by the Abyss invasion. Then let's head over and check on them! Jo. Hoppala. Dahin? Okay. Was ist das für ein Emote, den du da geschickt hast? Ich merke, dass der Chat nicht so ganz funktioniert mit normalen Emotes von Mobile-Geräten. Oh no. What the? Hyman can't believe it! What the hell are you? Wollt ihr das wirklich? Shower me with praise! Life goes on. Ist nicht ausgewollt. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Transfixed. This is where you Oh mein Gott, der war knapp. overruled. How brilliant! You have the audacity.
There's just one battle report left, and it gives a long list of places where the dangerous substance has been dropping. This is the first report we've had in ages, which means the messenger's job has become all but impossible. But there's nothing we can do about that. Our priority is to get to the next affected zone. Even if we don't find any survivors, maybe that strange substance over there won't be as rock solid as here. There's a chance at least. Verstehe. Schrecklich chaotisch. Digga. Die Opferzahl ist schon ab. Oh. Artig. Der heiße Verlong, wo ist denn der? Ach da. Warum denn wieder heiße Verlong, Mann? Okay, ich weiß, coole Cutscene und so, theoretisch, aber warum? Strike a pose. Rise. Ich mag diese Ballonflüge nicht. There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. Ich frage mich ja schon, wie wir diese komischen Kristalle loswerden. Also absorbieren mit dem Traveler wird schon mal nicht die Option sein. Die Frage ist halt nur, was sonst. I hope we find some solution. Und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. Selbst das Dorf wurde gerannt. Nö. Ja, ich bin dabei. Meine Güte, ist diese Ballonfahrt lahm. This war is getting too much for my mind to take.
Okay, let's do this. Granted. Dauert halt wirklich lange. Vor allem der Teil hier zieht sich halt wie so ein... Also... Das ist schon nicht mal mehr ein Kaugummi. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist doof. Ist ja nicht mal so, dass man irgendwie sich hätte umschauen können und irgendwie Krieg sehen könnte. Nein, es ist einfach nur... Alles düster. Oh boy. Oh, thank goodness, those people are still standing. Lass mich hier doch mal raus. There is no escape. May I present? Go. Laid bare. Kurzer Prozess. Ja, okay, granted. Ich meine, gut, die Inazuma-Story war auch nicht besser mit so einem Billo-Team. Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. We're just no match for it. At this point, retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here. The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that well of abyssal energy is afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. What's this? Water, and some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? Sounds like you need a breather. We got enough people to hold our own here, and it's high time you took a break. Why don't you sit down and gather your strength for a minute? It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Traveler, you must be exhausted. What do you think? Im Augenblick gibt es wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Aber absolut. Solange wir diese dunkle Monstrosität nicht besiegt haben, auf einem Haufen können die Kinder der Echos tatsächlich zur Zielscheibe werden. Oh, you're right. Well, then guess we'd better go warn them. It's your decision. If you want to set off right away, Paimon will come with you. Ich brauche was zum Snacken. Einmal Dullis zum Mitnehmen? Okay, cool. It's you guys. Things are bad here.
Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. Muss ich nur hier. Ich bin bereits auf einige von ihnen gestoßen. Pascal hat den Befehl gegeben, alle zu evakuieren. Shilon und ich sind in der Nachhut zurückgeblieben. It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Hm? Kachina, he and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before your parents start worrying about you. Cute. Verstanden. Ich werde sofort aufbrechen. Sie brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Stay safe, Kachina. Abfahrt. Come on, let's get this done. Ah, zum Probieren haben wir sie auch noch mit dabei, ja? Okay, das ist ein ekelhaftes Vieh zu kopieren. Overruled. Illusion shattered. Rise. Go on. Everlasting as the moon. Transfixed. She might actually... Pitiful. Overruled. Was sagen? Werde nicht zu dem, was du bist. Shine down. Now you shall perish. Bleibst du wohl hier? Ha. Life goes on. Wirklich? Wirklich? Yeah. Orders given. Orders received. Hear the echoes of the valley. Bring it. Na, die Maschinen müssen auch kalt liegen. Okay, cool. Illusion shattered. Laid bare. Go. Letting brave names echo. Witness my rise. Overruled. Shower me with thread. Rise. Bring it. Ist mal langsam gut. Strike a pose. Life goes on. Ha! There is no escape. Torn to oblivion. Illusion shattered. Ha!
This is where you fall. Sehr gut. Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, this is, good. We can evacuate shortly. I appreciate your help. How are things out there? Pretty dire, I bet. Am Arsch. So ist die Situation. Am Arsch. Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. Are we in Natlan doomed to this fate? I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Mawika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is in our dreams. But as long as there's even a sliver of hope, I am not gonna give up. Abfahrt! We should catch up with the group. Let's go! Ich habe so 0% Phlogistonenergie. Dankeschön. Yo, what's up? Toll, ihr habt das unbeschaltet hier geschafft. Kenich war gerade hier und hatte wirklich schlechte Nachrichten im Gepäck. Die sonnenzerstörbaren Abgrunddinger wurden alle überall in den Stammesgebieten abgeworfen. Und nicht nur bei den Kindern des Echos. Auch das Kollektiv der Fülle sei betroffen gewesen und die sind am weitesten entfernt. Aber die Region, die es am schlimmsten erwischt haben soll die des Blumenfelder Clans sein. Er meinte, dort sei es katastrophal. What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest for a while. Kenich hat nicht einmal eine Atempause eingelegt, bevor er zur Arena ging. Er meinte, er wolle versuchen, einen Trupp zusammenzustellen, um sie zu unterstützen, aber... But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this rate, it won't be long before even the stadium is indefensible. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there, too. Then there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen so far. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. Means I can actually join in with the fighting. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is, our lives are more fragile than our spirits. Traveler Paimon knows what you're about to say. Wir müssen zum Blumenfelder Clan. Yeah. Paimon's sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Bis der Pyro Archon ihren Plan verwirklicht. Jedes Leben, das wir retten, ist es wert. Yep. We'll leave the Children of Echoes to you guys. Flower Feather Clan, hang in there. We're coming. Wirklich? Aber ihr müsst doch langsam an eure Grenzen stoßen. If there was ever a time to push ourselves to the limit, that time is now. Oh ja. Pack diesen scheiß Ballon weg. Wait,
wheel of life. Shine down! Now you shall perish! Elementarmagie drücken, so. Schaden drücken wie ein Wahnsinniger. Witness my rise. Overruled. Oh, weh. What happened to her? She's covered in abyssal energy. Ich helfe ihr. That's a lot of abyssal energy. Save her. How's that, Koichi? Any better now? Koichi! Koichi! Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled with. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I could fix you when... well, we were always the same. Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time, okay? I'll carry you there. The abyssal contamination is gone now. Just rest, and you'll get better. I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you, or to anyone else because of you. I worried about you so much. But now, I realize I never really understood what it's like for you. The fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels like I just agitated you even further. No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And I feel terrible because I really did want to get along as a family. It might take me some time, but I'll find a way to make it work. I'm so sorry, Koichi. I never meant to make you feel this way. It's okay, Chaska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. No one did. It's nobody's fault that things didn't turn out great. I get it now. So, no nagging from me this time. You keep forging ahead, sis. Am Arsch, du Never kommst mit. slow down and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukasaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud of. Jetzt halt's Maul und Abfahrt. Don't you? No. Stay with us. Well. Koichi! Koichi! I guess you just summoned a demon.
Gehen wir etwas hoch, während sie sich erholt. Da ist wohl jemand vom Abgrund schon sein Leben lang zerfressen. What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared. Chaska ist es gelungen, sie zu bändigen. Koichi did say that Chaska needs to let off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. Genau wie Shuichi immer gehofft hat. If only we were faster. Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. Ah, we could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it was too... Wait, what's happening to Chaska? How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, what then would she find? Maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. There is only one way to find out. She needs to spread her wings and soar to new heights. That is the true meaning of life. Du bist von vor 500 Jahren. My life's suffering shall be my epitaph. Right? To remember the pain I endured. And finally, transcended. Let's take Koichi somewhere safer. Mal eben so. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice. Archon, we need to hurry. Time for this war to end. Bitte, Dankeschön. Everyone, are you ready? A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones.
Die Räne sieht ungesund aus. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. Mit dem Holz der Vergangenheit und dem Feuer der Gegenwart schreitet das Leben immer weiter voran. Für all unsere Taten werden wir uns vor dem Feuer verantworten müssen. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally come! Hold up, es fehlt noch ein Mitglied. We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! Jo! That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. Dies ist für all diejenigen, die ihr Leben in Natlan geopfert haben. Wir rücken aus! We'll come with you. Paimon, traveler. Hi. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? Any better? Not really. But now's not the time to deal with it. In the spirit of VUCA, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger, and make me the person Koichi believed I can be. Wir glauben an dich. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them.
laid bare. Shower me with praise. Illusion shattered. For that land! Ja, schick mich halt direkt zu deinem Pfeilen. Machst du richtig. Whoa, what the? Aerial support from Awika? Look how powerful she is now. It's borderline unfair. Habt ihr mir gerade ernsthaft wieder... Sacred name, Fortune Preserver. There is no escape. Transfixed. Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it. Thanks for the backup. Abfahrt. Geht doch. Ab ins nächste Gebiet. Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulan. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Ugh, Ahal's coming in way too hot. Is it possible to mute him? Done. Thank you, Malika. Ja, Mavuika hat einfach mal eben Ahau weggesperrt. Zu Recht. Nervensäge. Backup has arrived. All right, give him hell. Vengeance for Koichi. Torn to oblivion. Everlasting as the moon. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Illusion shattered. Shower me with the... Life goes on. Ich will nicht wissen, wie ekelhaft mein ursprüngliches Team für die Aktion hier wäre. Immerhin geht es hier darum, mit Elementarfähigkeiten hier rein zu hämmern. Und ganz ehrlich, mein altes Team war all about that one. Ich nenne es auch liebevoll das Elementarchaos. Motor. Kachina, over here! I'll send you up, it'll be quicker! Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous. Hey, immerhin hat er seinen Charakter nicht verloren. Wenn Mavuika einfach keinen Bock mehr hat und einfach selbst das Ding komplett zerlegt. Hey, you're back. That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to butcher a whole army of monsters. Everyone, death is now off the table. So charge! Let's give them everything. Sorry.
Ah. The Children of Echo's territory is secure. All monsters down. Ich habe mich um den Geschwürstein des Abgrunds gekümmert. All good here at the People of the Springs too. We crushed it. Die Übertragung ist eher tricky. Masters of the Night Wind are also safe. Should I go support the Flower Feather clan? Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. I just dealt with it. Eiskalt die Frau. But you were just at the stadium. Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Oh, fair enough. Ian-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. Oh, no need to worry. I just heard from Veresa. She says they're safe now. Klingt, als seien alle Regionen alle Regionen gesichert. Die Kräfte des Abgrunds werden schwächer. Yeah, their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side. Moment, der Abgrund schlägt eine große Einheit in Richtung der Arena. Ich vermute, sie haben erkannt, dass die Ode der Aufstehung das Blatt gewendet hat. Sie werden nun versuchen, das heilige Feuer zu zerstören. We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More of his tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. Oh, we need someone to guard the main entrance. Mach ich. All right, this is the final battle. Für Nordland! Quasi. Modo. Shine down! Shower me with the go. Transfixed! I was a little bit early, not gonna lie. Witness my rise. Mehr? Kleinigkeiten. Ah, now come the interesting parts. Yoo-hoo! Rise. Overruled. Everlasting as the moon. Strike a pop. Wheel of life. Ah, du bist also mein Hauptgegner, Freundchen, okay. Transfixed. Wir sind beide mein Hauptgegner. That's unfortunate for you, I guess. Es ist ein paar viele. There is no escape. Inazuma shines eternal. Overruled. Und you meint? Du bist mein my Opfer, Freundchen. laid bare. Oh Gott. Go on. Shine down. Now you shall perish. Ha, ha. Jesus, die Ruinenwächter bin eklig.
What the... Ja, ist kalt die Fatous blieben bei der Aktion. Holy shit. Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Woo! All right! Schwach. I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. Bist du ernsthaft auf das Shilonen-Waffengebet gegangen? Dein Ernst? Ob sich das gelohnt hätte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Klar, die Waffe von ihr ist cool, granted. Hat vielleicht auch ganz nette Effekte, aber... Weiß nicht, Brudi. Aber ist natürlich belastend, dass du jetzt die von Chiori gekriegt hast. War aber abzusehen. Auch wenn ich gestehen muss, ich hatte Glück bei meinem letzten Mal, wo ich auf eine Waffe gegeiert habe. Ihr habt nicht die falsche gekriegt. Also, eine falsche, nicht die falsche. Weil wenn ich eine falsche kriege, dann ist es meistens eine von den Standardwaffen. Nicht von den Spezialwaffen. Von den Spezialwaffen kriege ich immer nur die, die ich haben will. Solid. It's kind of a shame that we can't join in with a final showdown. Wir können's. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, things can basically go back to normal, right? That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. But no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen. Sehr gut. Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need.
and that is the captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. Der Tepetli-Saurier ist ein bisschen hart drauf. Captain und Ororon. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the princess. Similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see her soon. Danke, aber es ist schwierig, das Thema. Hey, Auroron! How are the Masters of the Nightwind doing? Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrade's presence a little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Auf diese Konversation habe ich jetzt schon keine Lust. Die allerdings schon. Nein. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Okay. Kinich, du bist ein echter Glückspilz. Keine Ahnung, wie du noch am Leben bist. Ich habe im Moment nicht die Nerven. Ich habe im Moment nicht die Nerven dafür, mit dir zu streiten, glaube ich. War das, aber egal. What is it with you, Ahau? Why are you so incapable of being nice? Oh, so gefällt mir das ja. Ein mickriger Sieg und schon steigt euch alles zu Kopf. Ihr werdet längst Hackfleisch, wenn der allmächtige Drachenfürst Kahul-Ahau nicht so heldenhaft gehandelt hätte. Digga, du wurdest eingesperrt. Halt die Fresse. In Ordnung, Ehre wem Ehre gebührt. Hier ein paar Weintrauben für deine Mühe. Behandle mich nicht wie ein Papagei! Oh doch, und wie du wie ein Papagei behandelt wirst. Ein nerviger Papagei. Hier steht es um die Nachkommen der Baumkrone und das Kollektiv der Fülle. Die Boten sind am schlimmsten betroffen. Ich rechne damit, dass es in Atlan noch einige Zeit lang Verzögerungen bei allen Lieferungen geben wird. Aber glücklicherweise haben sich viele bereit erklärt, in Teilzeit mitzuhelfen. Das sollte die Situation etwas erleichtern. The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, they got off relatively unscathed. That's good. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. All's well that ends well. Na, wer hätte das denn gedacht? Die sind ziemlich lecker. Oh, Dina, noch ein paar Trauben, aber Dali! Wie du wünschst. Polly? Polly? Schwierig. Kinichi ist angenehmer zu lesen. You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. Nein, ich wollte nur meinen Teil dazu beitragen. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Perfekt. Trotzdem ist es so traurig, dass einige Leute nicht durch die Ode der Auferstehung gerettet werden konnten. Ich glaube, ich würde gerne Kerzen herstellen und eine Mahnwache für sie abhalten, wenn ich nach Hause komme. Oh, that's a great idea. Let's do it together.
Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of unprecedented peace. Bitteschön, Dankeschön. Auiga! Abschließende Worte, Herzchen? Ich kann mir auch nicht glauben, dass die beiden Ladies gerade mal so groß sind wie ich. I still love it. Aber was müssen die anderen Charaktere dann alles für Zwerge sein? Holy shit, Alter. Vor allem der Traveler. Junge. Ist ja schlimm. Ehrenwerter Arkon, was sind eure letzten Worte? Ah. Abschließende Worte. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. People everywhere, giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... And Koichi. Maybe she'd still... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? Wenigstens ist jetzt vorbei. Das ist doch schon mal etwas. True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Count us My in. final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Are you always gonna have that kind of power from now on? Das Schwierige, was ich halt sehe auch, ist, man hat ja, nachdem dieser große Ball zerstört wurde, hat man dahinter ja etwas gesehen. Und das erinnert sehr stark an das, was passiert ist ganz am Anfang des Spiels. Diese blutroten Sterne, aus der die unbekannte Gottheit gekommen ist. Hat sie also mit dem Abgrund zu tun? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Ich nehme an, der Krieg der Nachtwächter ist in nächster Zeit vorbei. Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal peace. Warum fällt mir es jetzt auf, dass hinter der Bahn eine scheiß Kiste ist? We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? Ich kämpfe für meine Heimat? Ich kann so ruhigen Gewissens auf meine Reise zurückblicken. Ich kann bei Ungerechtigkeit nicht einfach so wegsehen. Bei Permans das heißt, na, nee. You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. Oh, You hell and yes. I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others.
The final battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. Und hätte ich heute oder geh in dein Zimmer, um dich uns auszuruhen. Ja, nee, mein Zimmer vor allem. Nennen wir es mein Zimmer. Bin ich hier dauerreserviert oder was? Dann suchen wir doch mal Mavuika. Schieben uns nach oben. Hat die Kammer einen Dachzugang? Nee, hat's nicht. But I see what they are trying to do. Hab einen anderen Plan. I just need to be able to execute it. Mal gucken, ob das funktioniert. Scheinbar nicht. Ich will noch eine Ecke finden, wo wir dann können. Das sag ich doch. Wir uns auf dem Tisch hier nicht haben oder was? Do I care? Oh. Ah, sieht Lali. Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. Huh? Oh, hey, Sweet Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. Go ahead. What? Are you serious? Also muss Mavuika trotzdem sterben? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. But even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh yeah. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power, but if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy though, yeah? Ich kann sagen, übertreib's nicht. Don't worry, I said a drink. That means just one. Bullshit.
All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. Good old times. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Mollypo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough, and it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Mollypo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiangozi? Tja, am Ende des Tages war es nicht Mavuika. Mavuika ist nicht der Ancient Name. Oder? That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? Schon lächerlich. That the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. I can't help but feel a little worried. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Aber genau das ist es. Come on, one more round. Genau das ist es nämlich. Nur wegen dem neuen Job vergisst man dann doch nicht. Nein, tut man doch nicht. Leute, die man ins Herz schließt, die vergisst man nicht. Theoretisch. After the darkness will come the dawn. Also dieser Sungen ist safe, aber ich glaube, heute mit helfen wird nichts mehr. Fights alone. Solange wie sich der Archon-Auftrag jetzt schon zieht. Vor Natlan. Für Natlan!
Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. Der Pyro Archon, literally die heißeste Mommy, die existiert. Get it? Weil Pyro Archon. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Today. Mine is a nation that will not yield to the Abyss, and it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Yes. Oh, but first, any progress on the ancient name? Ja, das Geschenk des Herrschers der Nachtempfang. Der Herrscher der Nacht. I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? Weil sie möchte, dass ich mit ihr in die letzte Schlacht ziehe. That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. Sehr gut. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Ist nicht die rote Darstellung wieder? Not completely.
After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Okay. Dann werde ich... Ja, wollte gerade sagen, dann werde ich dir in der Schlacht beistehen. Whoa, whoa, whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? Das wird sie nicht akzeptieren. Aber gut, bevor wir jetzt weiter in die Konversation gehen, Drehkristalle. Drehkristalle sind eine Sache für die Kanne. Und zwar hast du in der Kanne so eine... Ich glaube, die musst du bei Knolle vorher noch kaufen. So eine komische Vase. Ich glaube, da ist eine Blume drauf. Und diese Vase kann die Musik in deiner Kanne ändern. Mit besagten Drehkristallen. Das heißt, im Endeffekt, die Drehkristalle sind dazu da, um die Theme-Songs für deine Kanne einzustellen. Mit jedem Drehkristall schaltest du halt einen anderen Theme-Song frei. Sei es für Liyue, sei es für Mondstadt, sei es für Sumeru, sei es für Fonta, sei es für Natlan. You name it. Ach ja, Inazuma. What? You mean we'll be separated? Leider ja. The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Ich werde ein totales Wachs sein, so viel sicher, aber nur kurz. Naja, ich will eigentlich wieder noch antworten, aber egal. Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. Da bin ich mal gespannt. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Die Folgen des Krieges. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the ones we lost. As the sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Trügerischen Himmel und die seltsamen Fragmente. False sky. I have heard this expression before, but I think this was the first proof of its existence. I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other nation. Granted. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Fontaine and we're still here. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. I don't expect much of a backlash. Meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Die 6 Helden von einst, ja. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time.
All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names. Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natland since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now. And so, even though we will never meet again, they will always be by our side in one way or another. I think that gives another layer of meaning to the phrase, "no one fights alone." As I've said, if you have any other questions, please ask away. Ja, Capitano. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Conria. But somehow Paimon doubts it's that simple. I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more about his background, I have a lot of respect for him. I don't think he has any ill intentions. Now, we should focus on the final battle. As I've said, if you have any other questions, please ask away. Ja, nee, das war's. Danke. The Outlander with deep ties to this land returns. And this time, he is alone. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the Ruler of Death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Ah. Kapitel 5, Akt 4 abgeschlossen. Ich würde behaupten, das war's mit der aktuellen Archonen-Quest. Hm? Irgendwie doof. Oh wait, war das ein Eintrag in dem Ding sie? No. Holz. Was zu essen? Doesn't seem like it. So what the actual fork was that? Oh.
Aha! Ein kleiner Teaser-Trailer für unseren wöchentlichen Boss, der hier kommt, wa? I see. Bazinga! Möge der Vibe dir Frieden schenken und mögen die Lieder über deinen Lebensweg erklingen. Es wird eine lange Liste mit den Namen der Verstorbenen. Alle von den Niedergeschlagenen, die sie betrauern, viele von ihnen sind dir bekannt. Whiter, Vichama, Bass, Tlilur, Shuichu, Hansa. Wir danken dir für das Geschenk deines Lebens in dem unseren. Wir freuen uns darauf, dich eines Tages wiederzusehen in einer Welt voller Wunder und der Schönheit. Absolut. Absolut. Oh, das war an der Stelle Kapitel 4. Nee, Kapitel 5. Abschnitt 4. Ich glaube, das rote Ausrufezeichen ist die Legendenquest von Shilonen. Aber nein. Keine Kiste. Stop running. Dann gehen wir noch zum Abschluss des heutigen Streams zu Catherine. Ad Astra Abyss. Und uns noch unsere Dailies ab. Dankeschön. Oh. Noch mehr Loot für einen Handenauftrag, nice. So. Bin jetzt aber auch mal raus für heute. Gute Nacht. Seth, gute Nacht. Schlafen's gut. Und mit dieser hellen Täuschung, dass der Archonenauftrag vorbei ist, nach so einer langen Zeit, und es echt spät geworden ist, zurück ins Zelt. Peace.